La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Señores, también tenemos al protagonista de la película en voiceover, en el doblaje, Gael García. ¿Cómo estás? Y en el original. Exactamente. También. Latinoamérica y gringo también. Sí. Eso está padre, que pudiste hacer como las dos voces, porque sé de algunos que nada más están en alguna de las versiones. Sí, afortunadamente sí. Me llamaron hace mucho para participar en el proyecto y bueno, pues desde la génesis, o sea, desde cuando lo empezamos a hacer ahí en inglés, estuvo muy interesante hacer el personaje y después, bueno. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. Ya basta. And also we have the mastermind behind this movie. How are you? Yeah, I'm very good. Thank you so much. El Día de Muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Quiero comenzar, en mi canal siempre está el rollo presente de los fans y de los haters. Muchas veces cuando salió la primera noticia fue inmediatamente como la historia paralela entre Book of Life, Diego Luna, Gael García, COCO. A mí me encantó Book of Life. COCO llega y estaba como muy planeada. Ayer me dieron la vuelta 10 veces. La historia me conmovió hasta las lágrimas, desde el primer minuto hasta el final. El trabajo que haces como actor y el trabajo que hicieron en la historia fue impresionante, y creo que este tipo de detalles que se hagan con el cine, dándole tributo a México, me encanta porque no es una competencia. Para mí es un rollo enriquecedor. Pues es que puede ser visto como algo muy reduccionista, ¿no? Pensar que ya son demasiadas películas del Día de Muertos, pero pues ¿cuántas películas han habido sobre Navidad? Sobre Halloween. Exacto. Sobre todos, digo, no sé, diferentes celebraciones. Esta es una tradición que es muy abierta, muy generosa, muy grande, y pueden haber una cantidad tremenda, aún más celebraciones en torno al Día de Muertos. Eso es lo interesante. Yo creo que sí se abre una beta. Que es curioso, o sea, yo creo que seguramente va a haber alguien de un lugar inesperado, ¿no? Inesperado me refiero, no necesariamente a alguien de cine, que se le va a ocurrir una gran historia y va a desarrollar algo para hacer otras películas en torno al Día de Muertos, que quizás no son este tipo de vuelta narrativa como lo que es esta, ¿no? Quizás es algo más oscuro, quizás es algo mucho más brillante, mucho más comedia, mucho más, no sé, puede haber un montón de vueltas interesantes. Entonces sí, no, ahí es donde también nos confrontamos con nuestro propio prejuicio, ¿no? También de decir, ¿cómo otra de Día de Muertos? ¿Cómo? No, pues ahí. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. Everybody was really excited about going on this adventure with this film, and I think because this film is all about family, everybody can relate to it, and we discovered along the way that many cultures also honor their ancestors in different ways, but nobody does it quite as beautifully with color and music and celebration as Mexico. And so I think everybody is there's so much enthusiasm for this film. Let me be very honest with you. When I watched Coco, I thought like, it's a cool story about the Día de los Muertos, Día de Muertos. But yesterday that I saw it and that I watched, I was like blown mind. The tears in all the theater of my wife, everybody was like very touched about it. Oh, good. What I like about seeing this film in a theater with an audience is, especially an audience where people are with their families, is that it's this moment where you kind of experience together this feeling of what it means to be a family and all the sacrifices and all the hardships and what makes it worth it. And I just got to see it with my parents last week, and to be able to sit there and watch this film about a family struggling and working and coming together really like brings back a lot of happy memories from when I was growing up, and you sometimes can't help but let that affect you. So it's really good to hear that other people are feeling that too. Miguel. Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? Well, we love Mexico, and we've spent a lot of time down here researching the film over the last 6 years, and we had been in love with the country and the people long before we started this film. So we're very honored to be
sharing this movie with the whole world, so the world can see the beauty of Mexico. Sí, pero lo que es padre del personaje también es que no es el frontman de la banda, no es el cantante principal, no es el tenor todopoderoso y líder del escenario, ¿no? De la banda, no, es más el compositor. Entonces canta de una forma un poco distinta, ¿no? Un poco más discreta, más suave también. Pero pues sí, fue todo un reto cantar, porque pues digo, no sé, sobre todo al principio, ¿no? Cuando hacíamos las canciones en inglés, son canciones como que parecen ser mexicanas, en algunos casos tienen algunos tintes mexicanos, pero pues cantarlas en inglés era un poco, pues hay un pastiche medio complicado al principio. Después ya habiéndole dado la vuelta, después había que traducirlas otra vez al español para hacer eso, no sé qué. Entonces, bueno, digo, no sé, al final de cuentas, pues es algo que, digo, era parte de la experiencia de hacer esta película, y pues yo me presté como uno se presta cuando uno ya integra un personaje y uno ya hace algo, pues vas y te tiras como, no sé, como en un tobogán. Pero ningún ser vivo ha visitado su mundo hasta ahora. This is a tradition, this is a Mexican tradition, but if you watch in all the world, I think everybody is going to be touch about the topic, about the theme, about the family, because it's about remember the ones that are not with us now. Exactly. We all have family, and we all come from a long line of people, and sometimes it's nice to have a little reminder of what that connection means, and my hope is, in this celebration, it's so much about telling stories and keeping those memories alive. And I think it gives people permission to go and call their own family or want to, reunite with someone in their family that they haven't seen in a long time, because we all have that longing in our heart. We all have that experience of wanting to be close to the people who we grew up with and who we love. And this film really reminds us of that. Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. The cameos were awesome. Oh, thank you. Yeah, we wanted to. There's so many wonderful Mexican icons that were inspiring for us in our research. But we thought Miguel is this kid who's got this passion to play music, but he doesn't really have the role model or to know what that path is or how to pursue that. And so when he's flipped over into the land of the dead by strange set of circumstances, all of a sudden he's got access to these people who really did something important with their art, and they touched the world with their art, and we wanted them to kind of help motivate him to achieve his dreams. ¡Es hora del show! No sabe cómo lo admiro. Le importa si... Lots of people in the movie, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, El Santo, Frida, Maria Felix. And we did that for a couple of reasons. A, we're in the land of the dead in Mexico. You want to see famous people and what's going on with them in the afterlife. But from a story perspective, we put them in the film because we had made up this character of Ernesto de la Cruz, and we wanted him to be more famous than all of them. Like, he was the most famous person ever, and the best way to communicate that was to have Ernesto throw a huge party in the land of the dead that all of these other culturally famous people came to. They go to his party because he's the most famous. There's more? There's more. There's in the corners. Those are the ones who are called out or have speaking roles. But we even tried to incorporate a few more that upon further viewings you might catch. Ernesto de la Cruz, el mejor músico en la historia. Quiero ser igualito a él. You come from a Mexican family, right? Yes, yeah. And what kind of friend did you make when you were young? When I was young, so my mother is from Jalisco, and where she grew up, I don't think they celebrated Dia de los Muertos in the way that we experienced when we went to Oaxaca or Michoacan. So it wasn't until I was in high school that I started learning about Day of the Dead, and then in my adulthood, I live in Oakland, and so they have these big festivals, and the whole community comes out. But even so, it's slightly different than you'll see
in the places that we visited. But now, having gone through this experience, having made this movie, in my family we've been putting up the ofrenda. I put up my grandparents and my grandparents-in-law now to remember them and invite them in. And it is this experience. You get this feeling that they are with you and that they are connected to you. And I'm very thankful for that. It's I think it's a tradition that has a lot to teach us about, the fact that connection is still alive and that relationship still survives if you keep their stories close to your heart and you pass them on. Dime cómo te conozco. Son tus ancestros. Soy terriblemente alérgico. Pero no tiene ni un pelo, señor. Y yo no tengo nariz. You live obviously in America and in the United States. Which is the way that they look this tradition? They look like familiar, or they're like a strange thing? I think nowadays people are becoming more and more familiar, but oftentimes, even when I'm talking to friends, about the movie, sometimes they'll think like, oh, it's like a Mexican version of Halloween. And I'll be like, no, that's not it at all. And so my hope is that when people see this movie, it will help to make them familiar with the fact that it's about joy, it's about remembrance, and it's really this optimistic look at how you relate to the people you love. I think that will come across in the film, and I think people will have a really deep appreciation for the Day of the Dead. Yeah. Toda mi vida siempre hubo algo que me volvía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. ¿Cuál sería tu alebrije ideal? Pues eso es muy interesante, ¿no? Que metieron alebrijes en la celebración del Día de Muertos, y eso normalmente como lo experimentamos en el colegio, el alebrije no va dentro del Día de Muertos, no obedece ese tipo de tradición directamente. Y eso es lo que es bonito de toda esta película, que todo esto cabe, ¿no? Y todo cabe en la celebración del Día de Muertos. Si pones un balón de fútbol arriba de un altar, es también parte del Día de Muertos, es parte del altar, ¿no? Me encantan los alebrijes, se me hace impresionante, y hay unas... He escuchado formas en cómo los hacen, cómo los diseñan, a veces en cuevas, en la oscuridad, de ahí como que un poco colocados incluso, ahí se empiezan a hacer unas figuras hermosas, ¿no? Se me hace increíble poder hacer eso, no sé, yo nunca he hecho uno. ¿No? Oye, o bueno, habré hecho, pero de papel, así como no muy bien, ¿sabes? Como no con todo el proceso que ellos... Que se hace, ¿no? En Michoacán, son de Michoacán y en Oaxaca. Me convierto en esqueleto. ¿Qué? In animation films, we have seen a lot of kind of skeletons, but you put into the story the alebrijes that we haven't seen it before, I think. So why did you make that decision to put into this mythology mixed with these elements? Yeah, so we imagined that the town that Miguel grows up in Santa Cecilia, it's fictional, but we imagine it's probably maybe somewhere in Oaxaca. And we went to visit Oaxaca. You would see all of these alebrijes, these beautiful sculptures, and they look like they're alive. And knowing that they don't specifically have anything to do with Dia de Muertos, when we went to talk to the sculptors, they really talked about like how different animals are guardians for you, and when they design them, it's with this sense of they seem to have this spirit about them and that quality. And we thought, they look like they're alive. We really want to be able to create a place to celebrate this art form in animation, because like how spectacular to look at those figures and see them moving. And so that was kind of the way that we thought in this film in particular, have something unique, have something beautiful to show from Mexican artistry. In the future, when you will go to the land of the dead, which person, which celebrity do you want to meet? I think if I had the opportunity, I would want to visit my grandpa Molina, because I grew up with him, and he was always a really funny guy. For like a kid, he could relate to a kid really well. But I always wondered, like, if I got to relate to him as an adult, I bet he would be even funnier. I bet there's a whole side to him that I would love to have known, and so I think that would be probably one of the first people who I'd want to go see. Los músicos son egoístas e irresponsables.
no más música. Similar y creo que todas las personalidades que aparecen en la película, por ejemplo, estaría interesante verlos en el mundo de los muertos, ¿no? Obviamente me gustaría visitar a mis muertos, a gente que nunca conocí, incluso, o sea, gente que murió mucho antes de que yo naciera, por ejemplo. Simplemente como para ver su cara de sorpresa cuando te ven y dicen tú, así como que, no sé, como sería muy divertido que existiera la Tierra de los Muertos, ¿no? El concepto es muy bonito, pero pues que como todo en lo que tiene que ver con la creencia, con la fe, con el juego creativo, si uno se lo imagina y colectivamente nos lo imaginamos y jugamos a eso, entonces existe dentro de un mundo que hoy compartimos al mundo. Gael, muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. It was such a pleasure. Pleasure. Yo soy Alexmontiel, va a ser chido. Nos vemos en el cine Coco a partir de este fin de semana. Bye. Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo.